ডুয়ালিটি ব্রাশ, ডুয়ালিটি ব্রাশটি ছোট্ট পিসেস, ওটাকে টাচ অ্যাপ্লাই করবো উপরে, ঠিক আছে? এখান থেকে টাচ অ্যাপ্লাই করতে করতে অটোমেটিক একটা হালকা একটা ব্লেন্ডিং একটা আভা চলে আসে। রামধনু দেখো, রামধনু যেখান থেকে দাগটা স্টার্ট হয় কিন্তু যখন ফিনিশ হয় কত সুন্দর একটা আভা চলে যায়, ওটা দেখতে ভালো লাগে। স্টার্টিং আর এন্ডিং পয়েন্টে কত সুন্দর লাগে, ঠিক আমাদের ওইভাবেই কাজ করতে হবে। প্রকৃতি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে কাজ, এটা আমাদের খালি বুঝে কাজটা করতে হবে। পার্পল একটু ভালো মিক্স করে এটাকে স্মাচ করে মানে একদম মানে হেভি নিউড না, বাট আবার রেডও না। ব্যাকব্রাশ করে, কিন্তু আমিও করি ওটা, যখন হেয়ার করি ব্যাকব্রাশ করি।